Jina langu ni Mary Atuoli. Baraza la Magavana linapigania huduma katika sekta ya madini kuhamishwa kutoka kwa serikali ya kitaifa hadi serikali za kaunti, kwani ndizo zinazohusika na uhifadhi wa mazingira. Baraza hilo limetuma ombi kwa kamati ya kiufundi ya uhusiano wa serikali kuu na zile za kaunti kuangazia swala hilo wakati inapohamisha majukumu yaliyosalia kutoka kwa serikali kuu. Ripoti ya mwisho ya uhamishaji wa majukumu ili kufanikisha ugatuzi inashughulikiwa kwa sasa. We are always consulting, we are always cooperating, we are always coordinating between the two levels of government. We are here because, again, the constitution is very clear, because under Article 6.2, there are two levels of government and distinct but interdependent. Therefore, it was an envisaged from the beginning of time. The key areas of interest has been in forest management, and we have agreed that at the national level, we have protected forests which are to be managed by the national government. But we have also community forests, we have individual forests, we have private forests that have to be managed at the county level. But overall, we must have national policy and regulations that ensure that the management principles and practice are uniform and are geared to ensuring the conservation and sustainability of this very important resource. And if there are still gray areas, we are ready for consultation as a ministry, and we are ready to iron out areas which the county governments. Na mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo tumeipa kipaumbele leo hii, ambapo mwanahabari Jackie Maribe ameondolewa makosa ya mauaji ya Monica Kimani. Maribe aliondolewa makosa na Judge Grace Nzioka wa mahakama ya Milimani kwa kukosekana kwa ushahidi. Mwenzake Joseph Irungu alipatikana na makosa ya mauaji ya Monica ambayo ilifanyika miaka 5 iliyopita. Hukumu ya Joey itatolewa tarehe 8 mwezi ujao. This is our daughter with Dennis. Yeah, we are educating at MKU. She's our daughter, so now. Yeah. Kigen, kindly just one word for us. We have been with you all through. Na chama cha KUPPET eneo la Magharibi kimepinga vikali agizo la serikali la kuwataka wazazi kulipa karo kupitia mfumo wa kidijitali wa e-Citizen, mbali na kuitaka kufafanua zaidi kuhusiana na marekebisho ambayo yanapendekezwa katika sekta ya elimu. Wakiongozwa na katibu wa kaunti ya Busia Moffat Okisai, maafisa wamesema kwamba huenda mapendekezo mapya katika sekta ya elimu yakatatiza pakubwa sekta hiyo, huku wakiitaka serikali kuchukua maoni ya washikadau kwanza. The Teacher Service Commission should remain purely with employment of registered teachers, with the transfers of registered teachers, and promoting of teachers. But discipline should go to the professional body. Ni nani atakuwa natoa gharama ya kurenew
the license ya mwalimu aliyefuzu kuwa mwalimu wa kutajika, tena unaambiwa to renew your license to teach. Sasa masuala kama hayo, there must be serious public participation in all matters education. Tunajua ya kwamba serikali imekuwa na shida kubwa sana kuleta zile pesa ambazo ni za free secondary na free primary. Na vile mnajua kwamba kama hii term wametuma shilingi 4,000 peke yake out of 22,000 shillings, unajua kwamba hiyo balance hata haitatumwa. Mwaka jana kulikuwa vile vile, tangu 2019 hakuna mwaka serikali imeweza kutuma pesa zote jinsi ambavyo inafaa. Kwa hivyo tunajua kwamba hata hii ambao wanasema watu waweke kwa portal itakuwa tu ni vile vile, ikishalipwa kule principal wa shule hatajua ni pesa ngapi lilipwa, ni nani alilipa, nani hakulipa na pesa ngapi itatumwa. If some of the parents who never pay in cash but they pay school fees in kind, whereby they supply maize, they supply firewoods, how is it going to be factored in? And besides that, how can you collect the money, keep the money, and even tax it before you're releasing the institutions? Na muungano wa wasomi kutoka kaunti ya Migori eneo la Kuria Mashariki maarufu KUPA wamejitokeza na kukashifu vikali vita vinavyoendelea katika mpaka wa Kuria na Transmara, haswa katika eneo la Gwitembe. Wasomi hao sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kutatua mzozo huo. Aidha, wameelezea kusikitishwa kwao na athari za mzozo huo ambao umechangia pakubwa uharibifu wa mali. KUPA condemns with the strongest term possible the attacks on persons living along Angata Baragoi, Gwitembe area, where several innocent lives has been lost, residents' livelihood lost, properties destroyed, educational institutions shut, and daily activities disrupted. Number 2, that the root causes of all these skirmishes be deeply looked into, interrogated, remedial measures put in place to avert any eventual catastrophe or full-blown inter-ethnic clashes, disrupting cohesion and national stability, as well as causing degeneration of socio-economic wellness. The recent occurrence and surge in violence has inflicted untold anguish and turmoil, particularly among the residents of Gwitembe. It is very distressing that so many lives have been lost, severe body harms, injuries suffered, schooling interrupted, closed and deserted. Wanafunzi wa vyuo vikuu kaunti za Migori na Narok wametoa wito kwa serikali kuingilia kati na kutuliza machafuko ambayo yanaendelea kati ya jamii mbili. Viongozi wa shirika la wanafunzi la KUSA wameelezea wasiwasi kutokana na ghasia zinazoshuhudiwa kati ya wakazi wa eneo la Gwitembe kaunti ya Migori na wale wa eneo la Angata Baragoi kaunti ya Narok na kusababisha maafa ya watu 4. Ghasia hizo zinasemekana kusababishwa na mzozo wa umiliki wa ardhi ambao umeendelea kwa muda mrefu. We are deeply troubled and saddened by the ongoing ethnic clashes between the residents of Gwitembe, Migori County, and Angata Baragoi, Narok County. These clashes, fueled by a long-standing dispute over land ownership, have resulted in the loss of lives, injuries, loss and destruction of property. Why should we be continuing fighting because of land? Why can't the Ministry of Lands, which are calling upon to act upon the place, they should send the people and demarcate the land as soon as possible? Is there someone sabotaging the two communities? That is our questions. The only need that we have as the Kuria youths, as the Kuria University Student Association is one. Why can't there be peace among our people? Who is gaining from this war? What did the people of Gwitembe lack for them to lose lives daily? We need a long-standing solution. Natumai serikali itaingilia kati ili kukomesha uhasama huo ambao unaonekana katika eneo la Migori. Licha ya serikali kutumia zaidi ya shilingi milioni 70 kujenga taasisi ya kiufundi ya Kizingitini eneo la Lamu Mashariki, ni idadi ndogo tu ya vijana wa eneo hilo ambao wamejiunga na taasisi hiyo. Kulingana na baadhi ya vijana kutoka maeneo hayo, usafiri kufika kwenye taasisi hiyo ndio changamoto kuu ambayo inawafungia nje wanafunzi wengi. Pia wameelezea kwamba mila za wenyeji wa eneo hilo hazikubali vijana haswa wa kike kusafiri ama kuishi bila uangalizi kutoka kwa wazazi wao. Sasa kuna mipango ya kutafuta wafadhili watakaogharamia ujenzi wa bweni ili wanafunzi wapate makazi kwenye taasisi hiyo.
Area yetu vile imekuwa separated, yani iko kando kando. Utapata kijiji hichi imekuwa na kijiji kingine, kuna distance kubwa hapo katikati. Kwa hivyo kuna hiyo changamoto ya usafiri. Sasa lakini tuko na mikakati ya kujenga hostel zetu hapa, nyumba za wanafunzi, na tunatarajia mikakati hiyo itafanywa haraka iwezekanavyo. Na pia magari huku ile time zake haziendi sawa na shule. Magari kwa sababu ya usafiri wa huku, magari ni asubuhi mapema, jioni ndo yaende, alafu na jioni kurudisha watu. So wanafunzi bado wanataka usafiri wao maalum ambao kwamba wajua hawa ni wakubeba wanafunzi peke yake, wakuleta shule, time wanakuja darasani na time wakimaliza wapate gari ya kurudi nyumbani. Changamoto ya kwanza ambayo inafanya hii polytechnic ipungue wanafunzi ni usafiri, lack of transport. Kama wengine kutoka kama CU Kizingitini, hawa ni hapa at least usafiri wao ni rahisi. Kwa kutoka Mkokoni, Kiwayu, Ndau, Mtangawanda kufika mahali kama hapa inakuwa ni changamoto kwao. Na ni vyema kwa serikali kubuni mbinu za kuwafunza wanafunzi katika shule za msingi na zile za upili. Aidha, serikali imetakiwa kuwafunza umuhimu wa uchaguzi wakiwa wangali shuleni ili kufahamu haki ya kupiga kura wanapohitimu shuleni. Ujumbe huo ulitolewa na maafisa wa IEBC na baadhi ya walimu wa shule ya Dipol iliyoko eneo la Kiambu wakati wanafunzi hao walikuwa wanawateua viongozi wa shule. We are here today to oversee the elections. Largely, the process has been through collaboration with the teachers here. We were able to come up with the register of voters and all mechanisms that are required to conduct an election. Kuna hatua mbalimbali ambazo tumechukua kama shule ili kuweza kuwahimiza wanafunzi jinsi ya kuweza kugombania viti mbalimbali shuleni na pia kuwaelekeza katika uongozi huo ambao watachaguliwa. Being a product of democratic elections and leadership of this county, he believes that he should support the young children to ensure that these good elections are transited to our society and we have free and fair elections. Before we conduct the elections, we take our learners through some orientation and training on what is expected of them, all through from they submit their applications, we do the vetting, and then of course we flag off the campaigns. So during this is when we explain to them all the roles of the different posts, right from the school president down to the cabinet secretaries, to the governors and deputy governors who are like the class representatives of every class. Ni jukumu letu sote katika bara la Afrika kukiheshimu Kiswahili, na huo ndio ujumbe ambao ulitolewa na wadau, walimu na wanafunzi kwenye hafla ya kusherehekea Kiswahili na tamaduni zake ambayo iliandaliwa na walimu na wanafunzi wa shule ya Breban zilizoko hapa Nairobi. Hafla ambayo iliangazia wanafunzi na walimu wakionyesha mitindo ya Kiswahili katika mavazi, vyakula na pia michezo ya kuigiza. Sana nimeitwa kuja kwa Swahili Cultural Day na nimefurahi kusoma vitabu. Nimeona wanafunzi hapo wanasoma vitabu, wanafunzi wa Swahili, na niko na mtoto pia ambaye ako katika kidato cha kwanza na pia anapenda Kiswahili. Maanake ninajua ni muhimu watoto wetu wajue Kiingereza na Kiswahili. Nimeona kwamba ni kweli wengi wanaelewa Kiswahili. Hata wale ambao labda hawazungumzi Kiswahili vizuri lakini kuelewa wanaelewa, na hivyo nimefurahia sana kuona hivyo. Tumefanya hadithi, tukafanya vitanza ndimi, tukafanya vitendawili, na asubuhi yangu imekuwa nzuri sana. Wanafunzi wangu ni wa kutoka nchi nyingi sana hapa duniani kama vile Marekani, Ureno na nchi tofauti.
Wanafunzi wangu wanapenda Kiswahili, na wanapenda Kiswahili kwa sababu jinsi ninavyofundisha Kiswahili ninatumia michezo, nyimbo, wakati mwingine vitanza ndimi. Na kama leo leo ni siku muhimu sana kwa sababu tumekuwa tukisherehekea hii lugha yetu ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili kama lugha zingine zote ni muhimu sana katika uenezaji wa taaluma mbalimbali. Na tungependa watu waelewe kuwa lugha ya Kiswahili ni lugha ambaye imehifadhiwa toka miaka na mikaka kutoka enzi za mababu zetu. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza watu wote kuwa lugha ya Kiswahili ni lugha safi, ni lugha tamu, na waendelee kuieneza na kujifunza mengi. Na bila shaka lugha ya Kiswahili ni lugha safi na lugha tamu kama alivyosema. Nadhani mwelekezi wangu Joan anaweza kujifunza moja ama mawili, ndipo siku nyingine ikipatikana katika nafasi ambayo anaweza kuzungumza Kiswahili. Si Joan tu, hata wewe mtazamaji, wengi wenu mkiulizwa mnasema Kiswahili ni kigumu na kadhalika. Tujitahidi. Tukiendelea, serikali sasa inapania kuongeza idadi ya watalii nchini maradufu. Akizungumza hii leo katika mbuga ya wanyama ya Nairobi, waziri wa utalii Daktari Alfred Mutua amesema wana mipango kabambe za kuhakikisha kwamba watalii wanapata uzoefu wa hali ya juu. Mutua alizungumza alipokuwa akiwalaki wanafunzi wa chuo kikuu cha Wellington kutoka Shanghai, Uchina. Can I just 3? Amazing, thank you. We're estimating close to 2 million. We are thinking now with the ETA, with the free visa, and with our new focus of marketing. I'm changing how we've been marketing. We should be getting close to 3, if not 5 million by the end of this year, by the end of this calendar year, as we get to the next financial year. So we're expecting by December, January to have exceeded the numbers. Another aspect of tourism is domestic tourism. Kenyans like to travel. Kenyans want to travel. But we want to provide avenues for them so that they can travel and visit hotels and go see the country. So we'll be doing a campaign to get Kenyans to enjoy Mali yao. You know, enjoy what you have, and making sure that they're treated properly and they're able to go and enjoy the things that they see. So to be able to do that, I'm going to be visiting all the 47 counties to establish new circuits. Is getting more numbers, because numbers mean money. But I want numbers that also are spending more money. So not $100, $200. People coming to spend $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. And once we provide the value and we are doing aggressive marketing, we're going to get the numbers. We get more money from African visitors than from other visitors in the world. Yet we are not targeting Africans. Africans are going to Europe. Africans are going to Middle East. Africans are going to China, but they're not coming to Kenya. We want to bring in Chinese tourists. Just a small percentage of Chinese tourists is enough for us. Hatutaki wote wakuje. Just a few rich ones wakuje hapa na pesa yao, then we are set. And Kenya moves forward. Haya. Meli kwa jina MV World Odyssey ya chuo kikuu kikubwa zaidi duniani kuelea baharini cha Semester at Sea imewasili nchini ikiwa na jumla ya wanafunzi 500 ambao wanasoma taaluma mbalimbali ndani ya meli hiyo. Tayari meli hiyo imezuru mataifa ya Thailand, Malaysia, India kabla ya kuja humu nchini, na kisha baadaye itaelekea Mauritius, Afrika Kusini, Ghana, Morocco, Portugal na kisha Ujerumani. Wanafunzi ambao husoma ndani ya meli hiyo kwa muda wa siku kati ya 100 na 105, ambapo pia uzuru mataifa 10 husomea taaluma mbalimbali zikiwemo biashara, biolojia, sosiolojia na saikolojia. Kwa mujibu wa Marty Fessenden ambaye ni msimamizi mkuu wa chuo hicho, watakapokuwa humu nchini kwa siku 6, wanafunzi hao watazuru maeneo mbalimbali ya kitalii. So that we can have enough passengers, cruise passengers, to come and improve our economy. The students are interested in a lot of knowledge. Each student on board takes a subject known as global studies, and as they move from country to country, they try to absorb as much information
about the country as possible. The way the program functions is we are at sea between 100 and 105 days, depending on which semester. The students are in classes 50% of those days. She's the biggest floating university of the world, actually, and we have more than 20 nations of students from all over the world with us here on this very unique program. And the main idea is that we bring the students around the world to explore different countries. I am so excited for Kenya. I've only heard great things. I'm excited to meet the people, eat that food, see who has the best jollof rice. I'm going on a safari, and so I'm excited about that. I'm gonna do some snorkeling. Just see what the culture and the people of Kenya are like in general. And I hope to see pretty nature, meet great people. I'm excited to meet a bunch of new people. Everyone seems amazing so far. We've been have the greatest welcome ever. I'm so excited. Oh yes, this is first time. I love it. This is incredible. I don't even know what to say. This is awesome. Naam. Serikali ya Misri imetoa tani 10.5 za dawa na vyakula ili kusaidia waathirika wa mifugo yaliyoshuhudiwa nchini Kenya. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa kupokea vifaa hivyo, Katibu Mkuu katika idara ya maeneo kame na maendeleo ya mikoa, Kelo Harsama, amesema kwamba vifaa hivi vitasaidia waathirika wa mafuriko katika maeneo mbalimbali ya kaskazini mwa nchi. We feel that only when it is hard times that friends and brothers should be standing next to each other, and this is what we are trying to do, to be here with our Kenyan brothers and sisters, to show them solidarity, and that we'll always be together as we were for decades. This donation from the Egyptian government will go to those camps in Tana River and parts of northeastern province. And therefore, I want to assure the ambassador that this food will be directed to the victims. And I want to assure you that it has been spent very transparently, and that it will ensure that it has benefited the real victims, the real beneficiaries of this disaster. Maafisa wa elimu pamoja na washikadau wa elimu katika kaunti ya Kilifi wameelezea wasiwasi kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi kutorejea shuleni licha ya kupata ufadhili wa elimu kutoka kwa mashirika mbalimbali pamoja na wahisani. Mkurugenzi wa ECDE katika kaunti hiyo, Rose Erulu, amekiri kwamba wana habari kwamba kuna wanafunzi ambao wamepokea ufadhili wa elimu, lakini wazazi wao wanashindwa kuwapeleka shuleni kwani hawana uwezo wa kuwalipia hata nauli ya kufika shuleni kutokana na kiwango kikubwa cha umaskini. Girls have benefited from this, or they have been given the scholarship to pursue secondary education. This is highly appreciated. It's actually a complementary effort to what the county government of Kilifi. We have various and numerous children who are vulnerable in Kilifi County and they're not able to access quality education. So what the organization is doing and what our organization is doing is we can come together and ensure that we complement each other and see how well we can implement these projects together. Kwa ushirikiano wa wazazi wenzangu, nimeshukuru kile kidogo ambacho amenichangia. Ninashukuru hata na matumaini Jumatatu nitanunua vile vitu ambavyo vitalingana ile pesa niko nayo, na mimi nitaenda kule shule, nitaenda kuelezea na bila shaka watampokea, kisha huko baadaye nje ningangane vile vingine
ili aweze kuendelea na masomo. Sema asante, nashukuru kwa sababu kama si hawa safe community singeweza kwenda shule na singeendeleza masomo yangu. Na serikali ya kaunti ya Busia imezindua rasmi mpango wa lishe kwa wanafunzi wa chekechea ambao unalenga kuwafikia wanafunzi zaidi ya 50,000. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Dr. Paul Otuoma, kutokana na kukosekana kwa chakula cha kutosha katika kaunti ya Busia, wanafunzi wengi wa chekechea wanalemewa na makali ya njaa, hali ambayo inatatiza masomo yao pakubwa. Hatutaweka chumvi kupita kiasi. Iko na vijana wangu ya kazi hapa. Sawa? Kutoa miaka 5 tena. Kura yako inakuramba ama inakujenga? Our stakeholders, religious representatives. My mom was like, Michelle, don't give up. In this life, there are many challenges. There are many situations. What you need to have is faith and courage. So, me nikaamua tu, if God wills me to go to school, then I'll go. And if I won't go to school, then God will open other ways. I'll go to school. It was on a Monday when God sent visitors to me who helped me, and now I got the information about the county government scholarship, and that's how I benefited, and now I'm well sorted in the school. If you look at the UNICEF statistics on our health, Busia, we are currently having a problem with stunted growth of our children. Almost 15%. You can imagine that is more than 10% of the children being born in this county. They are starting life very disadvantaged just because of food in this 21st century. That should go a long way to tell us why this exercise that we are doing here today is so important and so noble to our cause.